dignitaries. I am grateful to call you on stage for the prize distribution ceremony. Challenge is a wrath, make life interesting and overcoming down is what makes life meaningful. The women of novelty who toils for determination and one of the inspiration for all of us. It's none other than our principal, Mrs. Bhavani Hariraman. It's time to present the annual report 2022-23. Please do witness. A very good evening to one and all present here. A heart filled with aspirations is all that we knew since the existence of the school, and that's what gives us the ambition of marching forward till excellence is achieved in all our endeavors. On behalf of Sri Lalitha fraternity, I feel truly honored to welcome you on the occasion of Sri Lalitha Utsav 23-24 of our school. Sri Lalitha Vidyalaya is a prominent member of AMMS, or group of institutions founded by the illustrious industrialist late Sri A.M.M. Chinnamani Nadar of Tuticorin. Sri Lalitha Vidyalaya is the first CBSE school established in a spacious hassle-free site in Ramachandrapuram by Mrs. Subhatra Vetrivel, the correspondent under Ganeshan Padmavati Educational Trust in the year 2017. At this juncture, I take the entitlement to pay our tribute to one of our founder, late Mr. A.M.M.S.G. Vetrivel, for the affluent bequest inherited through him. I am equally pleased to take stock of our achievements and glories on this occasion in the form of annual report of the school. Our school is progressing in leaps and bounds towards its mission, providing quality education to enrich the minds of the children with knowledge, moral, and ethical values, thus paving the way for the holistic development of the children and to be independent, confident, and good citizens. Let us enter into our academic achievements. Diamonds are just pieces of coal that did well under pressure, and our students are no less than diamonds. This year, we finished our first batch of 10th board exam. Our diamond, Ms. Sugapriya, has secured 405 out of 500 with 84% result in board exams. Our kindergarten, we continue with child-friendly curriculum for our kindergarten kids. Our KG kids practice basic concepts of maths, reading, writing, and phonics. The goal is to situate themselves in time. The teacher intentionally plans the activity with specific learning goals. Our motivator as well as our academic observer, Mrs. Preetham Lakshmi Gugan, monitors KG section effectively. Both indoor and outdoor activities improve our children's cognitive, physical, social, and emotional well-being of our KG kids. We celebrate various days such as Red Day, Fruits Day, and Green Day, etc. Vijayadashami admissions also happen during the last day of Navaratri for class pre-KG and LKG. To know our kids' performance, every term parent-teachers meeting was held to make the parents aware of the awards. Each year, graduation day was celebrated for the UKG kids, and they get graduated and enter into their primary classes. Our parents also enjoy the graduation day in joyful manner. Professional development and programs. Everyone in the world is a learner, no matter their age. Teachers are learners too, and that is why to provide the best possible rounded education to the students of a school. Our teachers are constantly updating and learning via workshops. This year, we conducted a number of programs for faculty development, and also our teachers participated in various workshops and training sessions. CPP programs were also conducted by CBSE. Our principal, along with the vice principal, attended the principal's conference at Tenkasi, where the topic is main issues and challenges for CBSE school. It was hosted by the regional officer, Mr. Dinesh Ram of CBSE, Chennai. Next, we move into our assembly pattern. Assembly make a positive contribution to the students' self-development.
They also pave way for value-based education, at the same time sensitizing the students to global issues. This year we conducted class-wise assembly with theme Memorable Monday, Traveling Tuesday, Wealthy Wednesday, and Thoughtful Thursday. Celebrations were also a part of curriculum. International Yoga Day was celebrated on 21st June. Our children participated in Yoga Day celebration conducted by Vivekananda Kendra at Kamraj College, Tuticorin. It specifies on yoga and naturopathy. We celebrated Guru Purnima on 3rd July. Our children took part in the celebration. They chanted Guru Sostram and sang Guru Purnima songs. Teachers got blessing from correspondent ma'am and students got blessing from their teachers. Environment Day was celebrated on the auspicious day of Adi Perukku. Seeds were planted all around the school garden by our kids. It was celebrated as a Green Day and quiz competition was conducted on the theme Go Green. On 15th August, we celebrated our 77th Independence Day, and on 26th January, we celebrated our Republic Day at our school campus. Sweets were distributed to all children and the participants at the end of the celebration. One of the dearest programs of school life to the children is the Teachers' Day. Our 8th and 9th students entertained teachers with cultural show. The principal of our school extended her heartfelt thanks to all the teachers for their diligence, sincerity, and hard work. We celebrated Children's Day in our school by making children happy by conducting fun games to them. We entertain the children beyond the classroom. We also have many inter-school competition. Co-scholastic activities and academics complement each other and develop a well-rounded, social skilled student. So we are encouraging our students to participate in inter-school competitions. Students took part in many competitions and brought many laurels to the school. In the month of August, our students participated in Espiska Cest conducted by Shakti Vinayaga Hindu Vidyalaya. Sugan of class UKG, Srinidhi of class 7 and Muthumalai of class 9 secured second, first and third prize respectively. In the same month, our skaters Harish, Vijay Vishnu and Murugeshwari secured gold silver medal in district level skating competition. Our student Maharaja from class 1 and Madhumita from class 5 won the gold medals in South Zone Silambam competition. In the month of October, our 3rd standard kid Pooja Shri participated in Impossible Book of World Record for Silambam and also she got silver medal in state level gymnastic championship. In the same championship, Sadhana Magisha of class 6 and Subiksha of class 3 also secured silver medals. Senish of class 6, Anand Prakash of class 6 and Nalanilesh of class 9, Vijay Vishnu of class 9 participated in various championships of chess competition and secured many points. In the month of December, our karate kids Pradiksha, Pragati and Naveen secured prizes in 8th Dragon Karate Zonal Tournament. And also, Muhund Vijay of class 5 and Sujan Kumar of class 5 also secured many laurels in the karate competition. Also, our group of students participated in the JCI competition and secured prizes. Intra-school competition also conducted in our school. We conducted various competitions like drawing competition, art and craft competition, handwriting competition, spell bee competition, recitation, and storytelling competition. We also encourage our students for various sports events. And in our school, we give appropriate training for various sports like running, long jump, cricket, kabaddi, kho and handball. Also, our sports interested children went for zonal level athletic championship held in Vlathikulam. Our athlete Harishakti participated in Velavan Vidyalaya inter-school sports meet. My sincere thanks to all the students, parents, members of the faculty for your kind cooperation every year.
that the generous contribution of providing tons of rice to the needy children in the Vivekananda Kendra through Mr. Ayyappan of Vivekananda Kendra by the program of Anna Puja at the end of each academic year. Improvement is a motto that should be one of the core values every person should have. We are proud to inform that we have constructed a 1,000 square feet auditorium near the entrance of the school. Also, labs and classrooms were added to our main building for our upgradation to senior secondary affiliation. We have also planned to have the lift for the accession of 3 floors, especially for CWSN children. We are working on our various action plan to meet the benchmark. Before I conclude the report, I humbly acknowledge the encouragement and positive energy that is given by everyone. Here I take this opportunity to thank our correspondent, Mrs. Subhatra Vettivel, for her constant support. I also extend my gratitude to the Vice Principal, Coordinator, faculty staffs, students, parents, and our resource persons for striving earnestly in taking Sri Lalitha Vidyalaya to greater heights. I sincerely thank the Almighty for giving me yet another opportunity to present the annual report of this prestigious school. Thank you everyone. From the depth of my heart, have a great day. Presentation, they have accomplished innumerable things in academics. Our achievers are ready to receive their awards. Prize distribution. I call Mr. Bhaskaran to give away the prizes for the high school children. First, for the art and craft competition, for 6th standard, the first prize goes to Muthuvalli. The first prize goes to Muthuvalli of 6th standard for art and craft competition. The second prize goes to Ram Rohit of 6th standard. And the third prize goes to Ashika. Second prize goes to Ram Rohit of 6th standard and third prize goes to Ashika. For the 7th standard, for the art and craft competition, the first prize goes to Sriniti. The second prize goes to Muthu Lakshmi and the third prize goes to Samruta Devi. The second prize goes to Muthu Lakshmi of 7th standard and the third prize goes to Samruta of 7th standard. For the art and craft competition, 8th standard to 9th standard, the first prize goes to Nalla Nilesh and the second prize goes to Subiksha and the third prize goes to Dhanushri and Sriram. Third prize is shared by 2, Dhanushri and Sriram. Now Subiksha of 9th standard is receiving the second prize for art and craft competition. And the third prize, Dhanushri of class 10th and Sriram of class 9. For Tamil handwriting competition for 6th standard, next the first prize goes to Sadhana Magisha and the second prize goes to Bharat Kumar and the third prize goes to Kaveen of 6th standard. Kaveen, Bharat Kumar of 6th standard is getting the prize for the Tamil handwriting competition and Kaveen of 6th standard is receiving the prize for Tamil handwriting competition. For the 7th standard, for the Tamil handwriting competition, first prize goes to Muthu Lakshmi. Second prize goes to Chidambaram. Chidambaram of 7th standard is receiving the second prize for Tamil handwriting competition. And Sri Vaishnavi of 7th standard is receiving the third prize for Tamil handwriting competition. Tamil handwriting competition is conducted between 8th, 9th and 10th standard. For that, the first prize goes to Muthupriya of 8th standard
And the second prize goes to Durga Devi of 9th standard. And the third prize is shared between two, Mithun and Manikanda Murugan. Mithun of 9th standard and Manikanda Murugan of 10th standard. Next, for English handwriting competition for 6th standard, the first prize goes to Kaveen, second prize goes to Sadhana Magisha, and third prize goes to Ashika. Second prize goes to Sadhana Magisha and third prize goes to Ashika. For English handwriting competition, Sadhana Magisha is receiving the second prize and the third prize goes to Ashika of 6th standard. For 7th standard, for English handwriting competition, first prize goes to Murugeshwari, second prize goes to Manjushri, and third prize goes to Sri Vidya of 7th standard. Sri Vidya of 7th standard is receiving the third prize for English handwriting competition. For the English handwriting competition conducted between 8th, 9th and 10th standard, first prize goes to Dharaneshwari of 10th standard, second prize goes to Muthupriya of 8th standard, third prize is shared between Tyagarajan of 8th standard and Anita of 9th standard. Third prize, Tyagarajan of 8th standard and Anita of 9th standard. Now our founder Anita ma'am is going to give the memento to our chief guest, Mr. Bhaskaran. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Anita ma'am, please wait on the stage. Next, you kindly give the memento to our chief guest, Mrs. Priya Sandana Krishnan. Our founder, Mrs. Anita Ilango, is going to give the memento to our chief guest, Mrs. Priya Santana Krishnan. Mrs. Priya Santana Krishnan is a renowned religious speaker and founder of Jnana Niketanam. She has a special skill in preaching Upanyasam and Puranas. She is a great Sanskrit scholar. She has a great passion towards excavating temple sculptures, and she has brought many of the sculptures into limelight and proved our Hindu culture is the greatest of all time. Our first batch 10th student, Mrs. Sugapriya is here. Miss Sugapriya is here. We are going to give the special memento to her. She is our first batch student. Miss Sugapriya, kindly come on to the stage and receive your... She is our first batch. Her parent trusted us, and they had made her to study in our school. She is the only student who had written the 10th board exam, and she has secured 400 out of 500 in the previous academic year. Now she is pursuing her 11th standard. She is studied in our school for the past 6 years. And she is a brilliant student. Thank you, Ms. Sugapriya. Thank you, Anita ma'am. Now, our chief guest is going to give away the chief guest address. Good evening, everyone. First of all, I would like to extend my heartfelt thanks to Srimati Subhadra Vetrivel, the correspondent of this school, for having invited me today as the chief guest for this lovely evening. I've been enjoying it right from the beginning. All the children so beautifully performing, and it has been a great day. There are n number of schools these days, and generally schools today offer education in order to earn a living, in order to just
get a good seat in a good college, then again good placement, and then a very good position in life. This is what generally education today aims. The schools aim for that, the parents aim for that, the society aims for that, so the children also aim for that. But what is actually education? Character is the end of education. A person who has developed a good character, who has molded himself into a complete person, only he can be called as an educated person. And today, in this program, I've been seeing that this school strives to mold the children into such whole individuals, to develop their character, not just teaching them something to earn certificates. I'm an engineer, I'm a doctor, I'll become an auditor, I'll become even a scientist, anything, whatever it be. But that is not education according to our tradition, according to our culture. What our culture, our tradition, our Upanishads, what they say is the education about God. That is the highest education. Brahma Vidya, that is the highest, the most intelligent people, they learn about God. That's what our culture says. And today, right from the beginning, the program on Vinayaka, and then that butterfly dance, and the kids doing so many cute little programs continuously, all those, and then that gymnastics and karate, physical stamina, physical health is wealth, right? So everything, overall development, we were able to see that the students are being trained in all walks of life. And especially, you might have heard that I am a religious speaker. So the program that actually fascinated me and what I loved most was that Iyal Isai Nadagam. முத்தமிழ்னு அவ்வளவு அழகா சின்ன குழந்தைகள் அந்த ஆழ்வார்களை பற்றி பேசினது, நம்மாழ்வார், மதுரகவி ஆழ்வார், திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை ரகசியம். குழந்தைகளுக்கு திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை ரகசியம்னு வாயில் வருமானு கூட எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? அப்படி ஒன்று கேள்வியாவது பட்டிருப்பாங்கன்னு தெரியாது. சின்ன குழந்தைகள் அவ்வளவு அழகா. அண்ட் சிவபெருமான் மேலே பதிகங்கள் அவ்வளவு அழகா வரிசையா. ஏன்னா அந்த பதிகங்கள் அதெல்லாம் அந்த தமிழ் அவ்வளவு அழகா அதை பாடி, அடுத்தது நாடகம்னு காரைக்கால் அம்மையாரினுடைய அந்த ஒரு வரலாறு, அது அவ்வளவு அழகா நடித்து காட்டி, இங்கே இருக்கிற எவ்வளவு பேர் இன்றைக்கு அந்த கொஞ்ச நேரம் நம்ம அந்த சிவபெருமானோட ஆழ்வார்களோட அப்படி திருப்பதி பெருமாள் ஸ்க்ரீனில் வந்த உடனே அப்படி எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு இன்றைக்கி அந்த ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ், அந்த ஒரு சாநித்தியம் வந்திருக்கு இல்லையா? அது ஸ்கூலில் குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது இந்த ஸ்கூலில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் எல்லாரும் உங்கள் குழந்தைகள் எல்லாம் செஞ்ச ஒரு பாக்கியம். அந்த இயலிசை நாடகம் முத்தமிழ் அப்படின்னு, தமிழ் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப தமிழ்னு சொல்கிறோம். தமிழை பக்தி இலக்கியங்கள் வளர்த்தார் போல் வேறு எதுவும் வளர்த்தது இல்லை. அந்த இயல்னா அவ்வளவு. இன்றைக்கு பார்த்த மாதிரி தேவாரம், திருவாசகம், 4000 திவ்ய பிரபந்தம், திருப்புகழ், கம்பராமாயணம், வில்லிபுத்தூரார் எழுதிய வில்லி பாரதம், சேக்கிழார் எழுதிய பெரிய புராணம், இதை தவிர திருநெல்வேலி புராணம்னு இருக்குது, திருவண்ணாமலை புராணம் இருக்குது, காஞ்சி புராணம்னு இருக்குது. ஒரு முடிவே கிடையாது. நம்முடைய பக்தி இலக்கியங்களில் அவ்வளவு கொட்டி கிடக்கு. அப்படி அந்த இயல் இசை நாடகம். இசைனா
தமிழ் பாணர்கள் அப்படின்னுட்டு ஒரு இனம். பாணர்கள்னா பாடக்கூடியவர்கள், அவர்களை தான் பாணர்கள் அப்படின்னுட்டு சொல்லுவோம். அந்த பாடக்கூடியவர்கள், அந்த இசையை வளர்த்தவர்கள்னு நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர்னு 63 நாயன்மார்கள்ல ஒருவர். அவர் சிவபெருமான் மேல அவ்வளவு அழகாக பாடல்கள் எல்லாம் பாடுவர். ஆனால் அந்த பாணர்கள்ங்கிறவர்கள் கோவிலுக்குள்ள நுழையக்கூடாதுன்னு அந்த காலத்துல இருந்திருக்கு. அதனால வெளியில, கோவிலுக்கு வெளியிலேயே நின்று கொண்டு சிவபெருமான பாடுவாராம். ஊர் ஊராக வந்து கொண்டிருக்கார். சிவபெருமான பாடிக்கொண்டு ஒவ்வொரு க்ஷேத்திரமாக வரும் பொழுது மதுரைக்கு வந்து சேர்றார். மதுரையில் சுந்தரேஸ்வர பெருமான். அப்படி அந்த நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் அவரினுடைய பாடலை கேட்டு அப்படி சொக்கி போயிடுறாராம். அவர் வெளியில நின்று பாடுறாரே, இப்பேற்பட்ட பாடல் என்னுடைய சந்நிதியில என் முன்னால் அரங்கேறணுமே என்று நினைத்து ஒரு அவரை உள்ள அழைத்து கொண்டு வந்து பாட சொல்லி தன்னுடைய தொண்டர்கள் ஸ்வப்னத்துல போய், கனவுல போய் அப்படி சொல்றாராம். அந்த நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் வந்து அழகா சுந்தரேஸ்வரர் சந்நிதியில யாழை வைத்து கொண்டு அந்த பாணர்கள்ங்கிறவர்கள் பாடுவார்கள். சிவபெருமான் பதிகங்களை எல்லாம் யாழ் கொண்டு அழகாக இசையோடு பாட ஒரு அசரீர வாக்கு கேட்கிறதா. அவர் தரையில் அமர்ந்து கொண்டு பாடுறார். தரையினுடைய அந்த சீதம், அந்த குளிர்ச்சி யாழினுடைய அந்த இசையை எங்கேயாவது கெடுத்துள்ள போர்தே, இப்படி தரையில் அமர்ந்து கொண்டு பாடுறாரே என்று பாணருக்கு தங்க பலகையிடுங்கள் அப்படின்னுட்டு அசரீர வாக்கு கேட்டதாம். ஒரு தங்க பலகையிட அந்த பலகையில் அமர்ந்து கொண்டு அப்படி பாடினார் என்று. தமிழ் இசை என்பது பகவானையே மயக்கிய ஒரு இசையாக இருந்திருக்கு முத்தமிழ்ல. அப்படி அந்த இசை. இன்னொரு பாணர் இருக்கார், அவர் பெருமாளினுடைய பக்தர், திருப்பாணாழ்வார் என்று சொல்றோம். அவரும் இந்த பாணர் குலத்தில் வந்தவர், பாடக்கூடியவர். அவர் இப்படி ஒரு நாள் கோவிலுக்கு வெளியில் இருந்து கொண்டு பாடும் பொழுது அந்த கீழான ஜாதி சொல்லறது கூட கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அந்த காலத்துல இருந்ததுனால அவரை விலகுங்கள் விலகுங்கள், தண்ணி கொண்டு வரா பெருமாளுக்கு கோவிலுக்கு ஸ்ரீரங்கத்துல. வழியில நின்று இவர் பாடிக்கொண்டு இருக்கார். அவருக்கோ ஒன்றும் தெரியல, பாடுற ஒரு பரவசத்துல யாரு வரா போறான்னு கூட தெரியல. அந்த வந்தவர்கள் இவரை விலகுங்கள்னு தொட்டு அவரை போக சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு கல்லை எடுத்து மேலே போடுறா. நெற்றியில போய் பட்டு ரத்தம் வருது. நெற்றியில காயம் பட்டுடுத்தேன்னு தானே அவருக்கு முதல்ல தோணணும், அது தோணலையாம். பார்த்தால் ஐயோ பெருமாளினுடைய தீர்த்தம் வரும் பொழுது இப்படி நின்றேனே, அபச்சாரப்பட்டேனேன்னு அவர்களை அனுப்பிட கோவில் அழகாக அப்படி திறக்கிறது. காலம்பர சுப்பிரபாதம் ஆகிறது ரங்கநாதருக்கு. அப்படி அந்த கோவில் திறந்தால் பெருமாளினுடைய நெற்றியிலிருந்து ரத்தம் கசிந்து கொண்டு இருக்கு. அப்படியே பதறி போயிடுறா எல்லாரும். என்ன ஆயிற்று, என்ன ஆயிற்று, என்ன ஆயிற்று, என்ன ஆயிற்றா? பெருமாள் அப்படியே பார்க்குற. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, என்ன ஆயிற்று? இவர்களுக்கு எல்லாம் அப்பொழுதுதான் தெரியறது, ஆஹா அந்த திருப்பாணாழ்வார் மேல கல்லை போட்டு நெற்றியில் காயம் பட்டதே அதே காயம் இங்க பெருமாளுக்கு பட்டிருக்கு. மேல திருப்பாணாழ்வார உள்ள அழைத்து கொண்டு வாருங்கள்னு சொல்ல பெருமாள் மாதிரி ஏழப்பண்ணி, தோல்ல ஏழப்பண்ணி கொண்டு வந்து அவர் ரங்கநாதர பாசுரங்கள் 10 பாசுரங்கள் பாடி அதோட பெருமாள் திருமேனிலேயே ஐக்கியமாயிடுற. எந்த சரீரத்தை நீ சரீரத்தினால் இவன் கீழானவன்னு நீ சொன்னியோ அந்த சரீரத்தையே என் சரீரத்தோடு ஐக்கியப்படுத்தி கொள்கிறேன்னு ரங்கநாதர் தன்னோட அந்த திருமேனியில அந்த திருப்பாணாழ்வாரை சேர்த்து கொண்டார்னு என்ன பண்ணினர்? டெய்லி பாடினர் பெருமாளை. இப்படி அந்த பாடல்கள் சிவபெருமான் மேலா இருக்கட்டும், பெருமாள் மேல இருக்கட்டும், அந்த ஆழ்வார்களும் அந்த நால்வர் அவர்கள் அந்த நாயன்மார்கள் இவர்கள் எல்லோரும் பாடிய அந்த பாடல்கள். அத மாதிரி நாடகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டால்
இன்றைக்கும் அரையர் சேவைன்னு நடக்கிறது இல்லையா? நாடகம்னா அழகாக செய்யுள்களை அபிநயத்தோடு நடித்து காட்டுவது என்பது நாடகம்னு சொல்லப்படுறது. இன்றைக்கு வரைக்கும் அரையர் சேவைன்னு நடக்கிறது. அது நிறையா கோவில்களில் இல்லை, போயிடுத்து அந்த பழக்கம். ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்குது, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் இருக்குது, நம்முடைய ஆழ்வார் திருநகரியில் இருக்குது. 108 திவ்ய தேசங்களில் நம்ம ஆழ்வார் திருநகரி இங்கே நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் இங்கே இருக்கிற கோவிலில் இருக்குது இன்னோங்கிறது நமக்கெல்லாம் பெருமை. எப்பொழுதாவது மார்கழி மாதம் முடிஞ்சா போய் பாருங்க. அந்த அரையர்கள்னு அந்த ஆழ்வார் பாசுரங்களை அழகா அபிநயத்தோடு அவர்கள் ஆடி நடித்து காட்டுவார்கள். அந்த நாடகம் அப்படிங்கிறது கோவில்களில் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கு. நம்ம திருக்குறுங்குடி இங்கே பக்கத்தில் கைசிக நாடகம்னு ஒவ்வொரு கைசிக ஏகாதசிக்கும் ராத்திரி பூரா அந்த ஸ்தல புராணம் வராக புராணத்திலிருந்து உள்ள அந்த கதை கைசிக ஏகாதசி அன்று நாடகமாக நடித்து காட்டப்படுகிறது. அப்போ இயல் இசை நாடகம் கோவில்களினுடைய ஒரு அங்கமாக, பக்தி இலக்கியத்தினுடைய அங்கமாக காலகாலமாக இருந்து கொண்டு இருக்கு. கல்வெட்டுக்களில் இருக்கு. தஞ்சாவூர் தஞ்சை பெரிய கோயிலில் கல்வெட்டு இருக்கு. வைகாசி திருவிழாவில் ராஜராஜேஸ்வரன் நாடகம் என்பது நடத்தப்பட்டது. வீரநாராயணபுரம் சிவன் கோவிலில் கல்வெட்டு இருக்கு. சித்திரை திருவிழாவில் தமிழ் கூத்து அப்படின்னு 5 முறை அந்த நாடகங்கள் நடந்தன கல்வெட்டுக்கள். எப்போ, எந்த காலம்? முதலாம் ராஜராஜேஸ்வரன் அந்த காலத்து கல்வெட்டெல்லாம் இருக்கு. அப்பொழுதிலிருந்து காலகாலமாக இயல் இசை நாடகம்னு அந்த முத்தமிழை வளர்த்தது பக்தி இலக்கியங்கள். நம்ம ஆழ்வார்களும் நம்முடைய நாயன்மார்களும் அந்த தமிழை வளர்த்த மாதிரி வேற யாரும் வளர்க்கல. கம்பராமாயணம் அதற்கு ஈடு உண்டா? இப்படி ஒவ்வொன்றும் தமிழில் அப்படி இருக்கு. இசை அப்படின்னு இன்றைக்கு அந்த ஒரு மோகன ராகத்துக்கு கூட பண் என்னன்னு சொன்னார்கள் இல்லையா? திவ்ய பிரபந்தம் தேவாரம் புஸ்தகத்தை எடுத்து பார்த்தா என்னென்ன பண்ணுன்னு இருக்கு. திருநாவுக்கரசர் 24 பண்கள், 21ன்னு சொல்பவர்களும் உண்டு. பண்களை பிரயோகப்படுத்தியிருக்க. ராகங்கள் பண்கள்னா அந்தந்த பண்ணுக்கு ஈக்குவலண்ட் ராகம் இன்றைக்கு பாடுகிறார்கள். இது எவ்வளவு காலம் முன்னாடி? அவர்களினுடைய காலமெல்லாம், ஆழ்வார்கள் காலமெல்லாம், நம்மாழ்வார் காலம்லாம் கிட்டத்தட்ட கிருஷ்ணாவதாரம் முடிந்த சமயம் 5000 வருடங்கள் முன்னாடி. அப்பொழுதிலிருந்து தமிழ் இருந்திருக்கிறது. முத்தமிழும் இயலும் இசையும் நாடகமும் பக்திக்கு அங்கமாக, கோவில்களுக்கு அங்கமாக, பகவானை அப்படி ஆக்கர்ஷிக்க கூடியதாக, பகவானை நமக்கு வசப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்திருக்கு. அப்படி அந்த இயல் இசை நாடகம் அப்படிங்கிறதே, முத்தமிழ்ங்கிறதே காதல விழறதுக்கு இன்னைக்கெல்லாம் கஷ்டம். அதை அவ்வளவு அழகாக பக்தி இலக்கியத்துக்கு அங்கமா பக்தி தமிழை வளர்க்கிறோம் என்றால் பக்தி இலக்கியங்கள் அதை வளர்க்கின்றன. அது அவ்வளவு அழகா குழந்தைகள் காட்டினா அப்படியே அதை பார்க்க ரொம்ப அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது. எப்பொழுதும் ஏதோ ஆழ்வார் பத்தி நாயன்மார்கள் பத்தின்னு நான் பேசி அப்படின்னு இருக்க. இன்றைக்கு நான் சந்தோஷம், பிறரை அனுபவிக்க வைத்ததற்கு இன்றைக்கு நான் நல்லா அனுபவிச்சேன்னு ஆசையா இருந்தது. அந்த குழந்தைகள் அவ்வளவு அருமையாக அதை செய்தார்கள். இன்னும் மேலே குழந்தைகளினுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதையும் நம்ம பூரா அனுபவிப்போம். அடுத்தது அதெல்லாம் இருக்கு. இந்த பள்ளி மேன்மேலும் பகவானினுடைய ஒரு அனுகிரகத்தினால எல்லா வளங்களையும் பெற்று மிகவும் உயர்ந்த இடத்தை அடைந்து நம் நாட்டிற்கு மிகவும் உயர்ந்த குழந்தைகளை அளிக்க வேண்டும். அதற்கு எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருள் செய்வாராக என்று அதோடு என்னுடைய இந்த உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ. It reflects the culture, tradition, and deep-sighted belief of the people. Our students are here to give a feast to your eyes through their performance.
பாட்டு என்னும் சன்னல் வழி தாண்டவ கோனே, என் பழைய காலம் தெரியுதடா தாண்டவ கோனே. புத்தம் புது பாட்டு வந்தா தாண்டவ கோனே, என் ரத்தம் எல்லாம் தீ பிடிக்கும் தாண்டவ கோனே. தப்படுத்து அடிக்கையிலே தாண்டவ கோனே, என் நெத்தியிலே கிடுகிடுக்கும் தாண்டவ கோனே. Funny or informative short play through which moral values are inculcated in children. Here comes our children to enact the play. Sit back and enjoy. The Shellfish Giant. The garden was large and lovely, with beautiful flowers and trees of all kinds. Birds sat on the trees and sang sweetly. I am waiting for the children to come. I love the children's voice. The garden is beautiful. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. Put a big smile on your face. Do a little happy dance. Happy dance. Today is such a beautiful day. Do a little happy dance. Happy dance. Now jump, jump. Everybody jump, jump. Do a little happy dance. Happy dance. Now jump, jump. Everybody jump, jump. Do a little happy dance. Happy dance. How sweetly the bird sings. I'm happy playing here. One day the giant came back. He had been to visit his friend Cornish Ogre for 7 years, and he returned to his castle after that. What are they doing here? My own garden is my own garden. I will not allow anybody to play in it but myself. Children get frightened of the giant and run away.
So he built a high wall all around his garden and put up a notice board. Trespassers will be prosecuted. He was a very selfish giant. Now the school children had nowhere to play. How beautiful the garden was! How happily we played there! How we enjoyed playing in the garden. We cannot play anywhere. We can play in the road, but the road is full of dust and hot stones. Then the spring came, and all over the country there were blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. The trees forgot to blossom. Once a beautiful flower put its head out of the grass. It saw the notice board, felt sorry for children, and put its head down and went off to sleep. Snow and frost were pleased. Spring has forgotten this garden, so we shall live here. I called the frost. Frost! Oh, frost! I will paint all trees with silver. I will cover the grass with my coat. I will invite the north wind to stay with us. I called the north wind. North wind! Oh, north wind! I will roar all the day and blow the chimney bugs down. This is the life for us. We must ask hail on a visit. Hail, oh hail. I will rattle for 3 hours and break the roof of the castle and run around the garden as fast as I could. Why the spring season so late in coming? I hope there will be a change in the weather. But the spring never came. The autumn gave golden fruits to every garden, but to the giant's garden she gave none. So it was always winter there. The north wind, hail, frost, and snow danced about the tree. One morning, the giant heard some sweet sound. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. But it was really a little linnet singing out sadly in a winter. But it was so long that he heard a little bird singing in his garden that it seemed to be the most beautiful music in the world. I believe that the spring has come. The children put a small hole in the wall. Trees were so happy that they had the children back again, that they could cover themselves with blossoms, and they were waving their arms gently above the children's head. The birds were flying about and twittering with delight. The flowers were looking above the green and laughing. Only in one corner it was still winter. It was the farthest corner of the garden, and there was standing a little child. She was so small that she could not climb up the tree, and she was wandering all around it, crying bitterly. Climb up, little girl. But the child was so tiny. How selfish I'd have been. Now I know why the spring season would not come here. I will put the little child on the top of the tree and knock down the wall on my garden. My garden shall be children's playground forever and ever.
stretched out his little arms and flung around the giant's neck and kissed him. The giant opened the front door. Other children, knowing that the giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the spring. The giant was not selfish anymore. He happily played with the children. After some days, the giant searched for the little child, but he did not see her. So he asked the other children, Where is your little companion? We don't know. She must have gone away. You must tell her to come tomorrow. We don't know where she lived. We had never seen her before. Every afternoon, when the school was over, the children came and played with the giant, but the little girl whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind to all the children. How I would like to see her. Years went over and the giant grew old. He could not play anymore. So he watched the children at their games and admired his garden. One morning, Giant looked outside. He did not hate the winter now, because he knew that it was the spring sleeping and the flowers were resting. I have many beautiful flowers, but the children are the most beautiful flowers of all. There was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree full of blossoms. Near the tree, the little child was standing. The giant ran to the child. Who have dared to wound thee, for on the palms? Tell me, I will take my big sword and slay him. You let me play in your garden once. Today you shall come with me to my garden, which is paradise. Life is better with generosity and kindness than selfishness. The little child represents God. The giant let the children play in his garden and became kind. So God took him to his heavenly garden. Vande Mataram.
तारा रंगीला तारा रंग भेद जुए तारी बात जोगाड़ा तारा ओए जोगीला तारा ओए रंगीला तारा रंग भेद जुए तारी बात. Yeah, we're back again. I said it, we are. Last name ever, first name greatest. आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले नच नच कोयलों पे रात
नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी मुक्ताहारविलम्बमानविलसत् वक्षोजकुम्भान्तरी काश्मीरागरुवासितारुचिकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी चन्द्रार्कानलभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी सर्वैश्वर्यसमस्तवाञ्छितकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् The evening is lovely, dark, and deep, but we have promises to keep and miles to go before we sleep. Let's make the end of formal function with vote of thanks and appreciation and gratitude to all those who make this evening grand success. I request Ms. Maria Josephine to propose the vote of thanks. Happy evening to everyone present here. It's time to thank the stars of today's joyful, fun-filled and entertaining annual day celebration of Sri Lalitha Vidyalaya. First, I would like to thank our Almighty God for making this event a grand success. I would like to thank our esteemed chief guest, Mrs. Priya Santanakrishnan, for gracing the occasion with her presence and delivering an inspiring speech that left us all motivated and energized. I would like to thank our correspondent, Mrs. Subhadra Vetrivel, for providing us with the resource and support to organize such an amazing event. I like to extend my sincere thanks to our school principal, Mrs. Bhavani Hariraman, whose dedication and hard work have not gone unnoticed. With your continued support and commitment, we can ensure that our students are equipped with knowledge and skills they need to succeed in life. I thank the teachers and staff members for their tireless efforts in organizing this event. From planning and coordinating to decorating and executing, they have worked tirelessly behind the scenes to ensure that everything went smoothly. We express our sincere gratitude to the principal, coordinator, and teachers of Sri Sharada Nursery and Primary School. Of course, none of this would have been possible without the participation and support of our students and their parents. On behalf of the entire school, I would like to express my heartfelt gratitude to Mr. R.K. Karate Master, Mr. Rajesh Balan, PT Master,
Mr. Rajesh, Silamba Master, and Mrs. Valanmadi, Classical Dance Teacher, for training our students. Special thanks to Mr. Chandran, who made recording. Thanks to Maria Sound Systems for all their lighting and audio arrangements. We thank all those who put up stalls and made it convenient for all of us. It was truly a memorable event that will be etched in our memories for years to come. Once again, thank you one and all. Thank you. Thank you, ma'am. Now it's time for the retirement. Kindly stand up for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, everyone. As usual, tomorrow is a holiday for all the children. Thank you, parents. Resume back to school on Monday. Good night. Sweet dreams.